Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashtatarasata Shri Śrīmadbhis Divine Grace A.C. Bhakti Vighna Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Nitya Leela Pravishta Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Shigo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Vrindavan Mayapur Dham Ki Ganga Mai Yamuna Mai Ki Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Grantaraj śrīmadbhagavatam Ki. All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories Sri Guru, Sri Gauranga, all glories Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya, Krishna Pristaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami, Iti Namane, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschachadisata. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Śrīmadbhagavatam, Canto 1, Chapter 17, text number 26 and 27. Hare Krishna, আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ 17 অধ্যায় এবং শ্লোক সংখ্যা 26 এবং 27 পাঠ করছি। Text 27 is on the board. I will read first of all 26. 27 নম্বর আছে বোর্ডে। Tvam cha bhūmir bhagavatā nyāsitoru-bharā śrīmadbhis tat-pada-nyāsaiḥ sarvataḥ kṛta-kautukā. Translation. The burden of the earth was certainly diminished by the personality of Godhead and by others as well. When he was present as an incarnation, all good just a minute, what happened? Okay, we'll go on to text 27. You read the Bengali. Yeah, but this doesn't get bigger, does it?
শ্লোক সংখ্যা 26 শ্রী রাধা মাধব অনুবাদ পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্যেরা অবশ্যই পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। তিনি যখন এখানে অবতরণ করেন তখন তার মঙ্গলময় পদচিহ্নের প্রভাবে সর্বতোভাবে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়েছিল। Okay, but going on text 27, verses on the board. Śocaty aśru-kalā sādhvī. śocaty aśru-kalā sādhvī. durbhagevojjhitā satī. durbhagevojjhitā satī. abrahmaṇyā nṛpa-vyājāḥ. Sudrabhokṣyantimam iti. Śocaty aśru-kalā sādhvī. durbhagevojjhitā satī. abrahmaṇyā nṛpa-vyājāḥ. Sudrabhokṣyantimam iti. Śocaty aśru-kalā sādhvī. durbhagevojjhitā satī. abrahmaṇyā nṛpa-vyājāḥ. Sudrabhokṣyantimam iti. Marriages. Śocaty, lamenting. শোক করতে করতে aśru-kalā, aśru-kalā, with tears in the eyes. অশ্রুপূর্ণ নয়নে sādhvī, sādhvī, the chaste. সতী, durbhagā, as if the most unfortunate. দুর্ভাগ্যবতী, iva, like. মতো, ujjhitā, forlorn. পরিত্যক্তা, satī, being so done. করা হলে abrahmaṇyā, devoid of Brahminical culture. ব্রাহ্মণ্যোচিত সংস্কৃতিবিহীন, nṛpa-vyājāḥ, posed as the ruler. রাজা বেশধারী, Sudra, lower class. শূদ্র,
bhokshanti, ভোগশান্তি would enjoy. ভোগ করবে। I lost it again. Go ahead. Read the Bengali. মাম আমাকে ইতি এইভাবে ট্রান্সলেশন I lost it, the connection. Okay. Where are we? Both sit. Man, me, আমাকে iti, thus. এইভাবে Translation. Now she, the chaste one, being unfortunately forsaken by the personality of Godhead, laments her future with tears in her eyes, for now she's being ruled and enjoyed by lower class men who pose as rulers. অনুবাদ দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে সাধ্বী ধরিত্রী আমাকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শূদ্রেরা রাজা হয়ে ভোগ করবে এই বলে শোক করতে করতে অশ্রু ত্যাগ করছিলেন। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vighna Swami Srila Prabhupada. The Kshatriya, or the man who is qualified to protect the sufferers, is meant to rule the state. Untrained lower class men, or men without ambition to protect the sufferers, cannot be placed on the seat of an administrator. Unfortunately, in the age of Kali, the lower class men without training occupy the post of a ruler by strength of popular votes. And instead of protecting the sufferers, each man create a situation quite intolerable for everyone. Such rulers illegally gratify themselves at the cost of all comforts of the citizens, and thus the chaste Mother Earth cries to see the pitiable condition of her sons, both men and animals. That is the future of the world in the age of Kali, when irreligiosity prevails most prominently, and in the absence of a suitable king to curb irreligious tendencies, educating the people systematically in the teaching of śrīmadbhagavatam will clear up the hazy atmosphere of corruption, bribery, blackmail, etc. তাৎপর্য অভয় চরণ অরবিন্দ শিল প্রভুপাদ কর্তৃক দুঃখীদের রক্ষা করাতে সামর্থ্য ক্ষত্রিয়রাই রাজা হওয়ার যোগ্য। অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা অথবা দুঃখীদের রক্ষা করার উচ্চ অভিলাষ শূন্য মানুষের কখনোই নেতৃত্ব করতে দেওয়া উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত কলিযুগে অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষেরা জনসাধারণের ভোটের ফলে নেতার আসন অধিকার করছে এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে রক্ষা করার পরিবর্তে অসহ্য দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি করছে। এই প্রকার নেতারা অবৈধভাবে জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করে এবং তার ফলে সাধ্বী ধরিত্রী মানুষ এবং পশুপাখি ইত্যাদি তার সমস্ত সন্তানদের দুঃখ দুর্দশা লক্ষ্য করে অশ্রুপাত করেন। কলিযুগে অধর্মের প্রভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে এই অবস্থা হবে এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের শিক্ষায় যথাযথভাবে মানুষকে শিক্ষা দান করতে অক্ষম, অধর্মের প্রভাব প্রতিহত করতে অক্ষম, উপযুক্ত রাজার অভাবে সারা পৃথিবী অনাচার, উৎকোচ গ্রহণ, কালোবাজারি ইত্যাদি অসৎ কর্মের প্রভাবে কলুষিত হয়ে উঠবে। এখানে শিল প্রভুপাদ ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu-bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Maharaj Parikshit is addressing the personality of religion in the form of a bull. তো পরীক্ষিত মহারাজ এখানে সাররূপী ধর্মকে সম্বোধন করছেন। Maharaj Parikshit was on tour round his kingdom when he came across something very unexpected. পরীক্ষিত মহারাজ তার রাজ্য জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, দেখছিলেন এবং তিনি একটি অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের সাক্ষী হলেন। He saw that there was a cow with tears in her eyes. তিনি দেখলেন অশ্রুসিক্ত নয়নে একটি গাভী দাঁড়িয়ে আছে। And there was a bull who was standing on only a portion of one leg. এবং একটি ষাঁড় শুধুমাত্র একটি পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। And both the bull and the cow were being beaten by a person who was dressed in the form of a king but had the appearance of a Sudra. এবং একজন রাজবেশধারী শূদ্রের মতো দেখতে ব্যক্তি সেই গাভী এবং ষাঁড়কে প্রহার করছে। So Maharaj Parikshit, as the head of the state, considered it his responsibility to take action against this situation. তো এই রকম পরিস্থিতি দেখে একটি রাজ্যের রাজা হওয়ার কারণে তিনি তার যে কর্তব্য সেটি পালন করার জন্য উদ্যত হলেন। Maharaj Parikshit inquired from these two, from the bull and the cow, who had done this to you? Who is the perpetrator of this atrocity? তিনি পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন সেই গাভী এবং ষাঁড়কে যে কে আপনাদের এই দশা করেছে, কে আপনাদেরকে এইভাবে কষ্ট দিয়েছে। Maharaj Parikshit could not imagine that in his kingdom such sacred animals as the cow and the bull could be put into such a condition. তো পরীক্ষিত মহারাজ কখনো চিন্তা করেননি যে তার রাজ্যে বসে এক গাভী এবং ষাঁড়ের মতো পবিত্র প্রাণীর উপর এইরকম কেউ নির্যাতন বা এইরকম অবস্থা করবে। But when Maharaj Parikshit requested the cow and the bull who had done it to them, the bull, the personality of religion, replied in a very philosophical manner. তো তিনি যখন সেই ধর্মরূপী ষাঁড়রূপী ধর্মকে জিজ্ঞেস করলেন যে কে করেছে অবস্থা, তখন তিনি দার্শনিক উত্তর দিলেন। Although the personality of Kali was standing there dressed like a king, the personification of religious principles did not blame him for his condition. যদিও মূর্তিমান কলি রাজবেশধারী সেই শূদ্ররূপী কলি সেখানে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ষাঁড়রূপী ধর্ম সেখানে কিন্তু তাকে দোষারোপ করলেন না। We would be just the opposite. We would be eager to blame the person who did this to us. তো আমাদের সঙ্গে যদি এরকম হতো তাহলে এর উল্টোটা আমরা করতাম। কেউ যদি আমাদেরকে কিছু করতো তাহলে আমরা সেই ব্যক্তিকেই দোষারোপ করতাম। But Maharaj Parikshit appreciated that the personification of religious principles had spoken in such a manner. কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ অত্যন্ত প্রশংসা করলেন যে মূর্তিমান ধর্ম এইভাবে কথা বলেছেন। Maharaj Parikshit considered it fitting that he did not accuse the personality of Kali as being responsible. পরীক্ষিত মহারাজ প্রশংসা করলেন যে এই দুর্দশার সৃষ্টির কারণে সেই কলিকে যে দোষারোপ করেননি মূর্তিমান ধর্ম, সেটার তিনি প্রশংসা করলেন। He understood that this is due to the nature of this coming age of Kali. এবং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই যে আগমন, যে ভবিষ্যতে কলিকাল আসছে, তারই প্রভাবে এরকম হয়েছে। In the Satya Yuga, the personification of religious principles was in a healthy condition
and stood on all four legs. সত্যযুগে ধর্ম অত্যন্ত সুস্থ সবলভাবে চারটি পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। The four legs represented by cleanliness, mercy, austerity and truthfulness. এবং ধর্মের এই চারটে পা সত্য, দয়া, তপ, শৌচ এই চারটে অঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করে। But now with Kali Yuga the legs have diminished and there's only a portion of one leg, and that is a fraction of truthfulness remaining. তো কলিযুগে এই ধর্মের চারটি পায়ের মধ্যে তিনটে পা পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং একটি পা কিছুমাত্র সত্যর অঙ্গীকার করে দাঁড়িয়ে আছে। There is still this fraction of truthfulness remaining because we have Shastra, because the principles of scripture are there to guide us. তো কিছু অংশ সত্য যে এখনো অবশিষ্ট রয়েছে তার কারণ হলো যে এখনো শাস্ত্র নীতিসম্মত শাস্ত্রীয় রীতিনীতি সম্মত যে শাস্ত্র সেগুলো এখনো বর্তমান আছে। The religious principles had been destroyed by all kinds of irreligious activities. এবং ধর্মের নীতিগুলো সমস্ত অধর্মীয় কার্যকলাপের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। And these irreligious principles were mentioned in the form of pride, lust for the opposite sex, and intoxication. এবং এই অধর্মীয় কার্যকলাপগুলি অহংকার, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কাম এবং নেশার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। And in the purport, Srila Prabhupada explains to us how we can overcome the anomalies of this Kali Yuga. তো শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে আমরা এই কলিযুগের অনর্থগুলি থেকে মুক্ত হতে পারবো। He said we have to preach the message of śrīmadbhagevojjhitā. আমাদেরকে শ্রীমদ্ ভাগবতের বার্তা প্রচার করতে হবে। Everyone is meant to study śrīmadbhagevojjhitā. প্রত্যেকেরই শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করা উচিত। It's not just for a few people. It's not just like the Vedas or just for the Brahmanas. It's for everyone. এটি অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য নয়, যেরকম বেদ শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্য, শ্রীমদ্ ভাগবতম কিন্তু সবারই পাঠ্য। Śrīmadbhagavatam says, anarto pasamam sakshad bhakti yogam ahoksache. Srila Vyasadeva saw the problem in the age of Kali. ব্যাসদেব কলিযুগের সমস্যাগুলি দর্শন করছিলেন। The problem was due to all of this affection for sense gratification, bewildered by the material energy. এবং এই মায়া শক্তির প্রভাবে, এই ভোগ করার বাসনার প্রভাবেই এই সমস্ত অনর্থ সৃষ্টি হচ্ছে। So many anarthas are created by our identification with the material energy. এবং মায়া শক্তিকে নিজের পরিচয় রূপে মনে করার ফলে অনেক রকম অনর্থের উদ্ভব হচ্ছে। And out of compassion for people in this age of Kali, Srila Vyasadeva compiled this Śrīmadbhagavatam. এবং কলিযুগের মানুষের উপর করুণা করে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ ভাগবতম রচনা করেন। So from the beginning of Śrīmadbhagavatam, we heard the sages in Naimisharanya inquire that where are the religious principles to be found in the Kali Yuga? এবং শ্রীমদ্ ভাগবতমের শুরুতেই আমরা দেখছি যে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা প্রশ্ন করছেন যে ধর্মের নীতিগুলো কোথায় পাওয়া যায়। As long as Lord Krishna was present on the planet, there was no problem. যতক্ষণ কৃষ্ণ এই ধরাধামে উপস্থিত ছিলেন কোনো সমস্যা ছিল না। As it said in the verse, when the earth was marked with the footprints of Lord Krishna, the earth was in a healthy condition. তো বর্ণনা করা হয়েছে যখন এই ভূমি কৃষ্ণের পদচিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত থাকতো তখন কোনো সমস্যা ছিল না। But with the departure of Lord Krishna to his own abode, where are the religious principles to be found? কিন্তু কৃষ্ণ যখন তার স্বধামে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন এই ধর্মের নীতিগুলো কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? So the reply was given by Sutta Goswami when he said, Krishne swadamo bhagate dharma jnana dibisaha
kalonishtam idrishamesha puranarto drinodritaha. That this Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun. এবং তখন সুত গোস্বামী উত্তরে বলছেন যে এই শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে সূর্যের মতোই জ্যোতির্ময়। It has arisen just after the departure of Lord Krishna for his own abode. এবং কৃষ্ণ যখন তার স্বধামে প্রত্যাবর্তন করছেন তখনই এই শ্রীমদ্ ভাগবত রূপী সূর্যের উদয় হয়েছে। Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali will get light from this Purana. তো যে সমস্ত ব্যক্তির চোখ অন্ধ হয়ে গেছে কলিযুগের অন্ধকারে তারা এই শ্রীমদ্ ভাগবতের আলোয় চক্ষু ফিরে পেল। So the age of Kali is a dark age, dark due to the ignorance which the people are in. তো এই কলিযুগকে অন্ধকারের যুগ বলা হচ্ছে কারণ কলিযুগের মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। Or common people are not given the opportunity to be educated in the basic knowledge of life. এবং সাধারণ মানুষকে জীবনের যে খুবই ব্যবহারিক দিকগুলো রয়েছে প্রাথমিক ব্যবহারিক দিকগুলো সম্বন্ধে তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে না। People are not taught the process of self-realization. তো মানুষকে আত্মজ্ঞান লাভের শিক্ষা দিতে হবে। Therefore, Sanatana Goswami, when he approached Lord Chaitanya Mahaprabhu, he told him, he said, people say I'm learned person, but actually I don't know who I am. তো সনাতন গোস্বামী যখন মহাপ্রভুর নিকট গেলেন তিনি বললেন যে লোকেরা বলে আমি খুব বিজ্ঞ, আমি খুব শিক্ষিত, কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না। Sanatana Goswami was taking the position of the common person who is in ignorance about their spiritual identity. সনাতন গোস্বামী সেই সমস্ত অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে এইরূপ কথা বলছিলেন। And because of ignorance, common men engage in so many sinful activities. এবং এই অজ্ঞানতার কারণেই এই সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন ধরনের পাপপূর্ণ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। Ignorance is thinking I am the body, and the body means senses. So we think the goal of life is to satisfy our senses. তো এই সমস্ত মানুষরা নিজেদেরকে দেহ বলে মনে করছে আর দেহ মানেই হলো ইন্দ্রিয়, সেই জন্য ইন্দ্রিয় তর্পণকেই তারা জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করছে। We often see many people come to Krishna consciousness, and when we start to teach them and educate them about spiritual values, they're surprised. They say, I didn't know this. তো যখন মানুষেরা আসে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে এবং আমরা তাদেরকে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শিক্ষা দেই তখন তারা বলে, তারা আশ্চর্য হয়ে বলে আমরা তো জানতাম না এইগুলো। If you tell people, you know, don't eat things like meat, fish and eggs, they say, oh really? Why not? They didn't know it's wrong. তো তাদেরকে যখন বলা হয় যে তোমরা মাছ মাংস ইত্যাদি আমিষ আহার করো না তখন তারা বলে তাই কেন, এতে কি ক্ষতি? And now, of course, as Kali Yuga progresses, things become much worse. People become more sinful. এবং কলিযুগ যত এগোচ্ছে মানুষেরা ততই পাপী হয়ে উঠছে। It's very common for women to have abortions today. এবং আজকের দিনে মহিলাদের পক্ষে অ্যাবর্শনস বা গর্ভপাত একটা নিত্যদিনের ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। And when we explain that this is killing the child in the womb, they will say, I didn't know. এবং আমরা যদি বলি যে গর্ভপাত বা গর্ভের ভেতরেই শিশুকে হত্যা করা পাপ, সে বলবে আমি তো জানতাম না। And this is common. We get many ladies coming to Krishna consciousness who have had several abortions. এবং আমরা দেখেছি যে অনেক মহিলা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে এসেছেন কিন্তু তার পূর্বে তারা অনেকবার গর্ভপাত করিয়েছেন। So we're trying to educate people about what is actually civilized life. তো আমরা মানুষকে শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করছি যে সত্যিকারের সভ্য জীবনযাত্রা কিরূপ। And it begins with respect for all kinds of life.
এবং এটির সূচনা হয় সমস্ত প্রকার জীবের প্রতি শ্রদ্ধা দিয়ে শুরু হয়। And it's the duty of the rulers, the heads of the state, to show that and to give protection to all creatures. এবং যিনি রাজ্যের রাজা বা শাসনকর্তা রয়েছেন তার উচিত এই শিক্ষা প্রদান করা এবং সমস্ত প্রাণীর রক্ষা করা। The personification of religion is in the form of the bull, and Mother Earth is in the form of a cow, and she has tears in her eyes. তো এই ধর্ম একটি ষাঁড়ের রূপ নিয়ে এবং এই মাতা ধরিত্রী একটি গাভীর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং মাতা ধরিত্রীর চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হচ্ছে। She is lamenting not only for her condition but for the condition of all of her children, all of the people and all of the animals. তিনি সেই ধরিত্রী মাতা তার নিজের জন্য যে ক্রন্দন করছে এমনটি নয়, তিনি তার সন্তানদের জন্য ক্রন্দন করছেন, যে সমস্ত পশু পাখি রয়েছে, বিভিন্ন প্রাণী যাদেরকে নির্যাতিত করা হচ্ছে তাদের জন্য তিনি ক্রন্দন করছেন। Or common people nowadays, they think animals are just there for eating. They're just meant to be food for the humans. এবং সাধারণ মানুষরা মনে করছে আজকাল যে এই সমস্ত প্রাণীরা তাদের আহারের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। And then thinking like that, they build things like slaughterhouses where they kill huge numbers of animals every day. এবং এই জন্যই তারা সেই কসাইখানা নির্মাণ করছে বড় বড়, যেখানে প্রচুর পরিমাণে জীবকে প্রত্যেকদিন হত্যা করা হচ্ছে। So we're trying to educate people in these basic principles, the pillars of religion: cleanliness, mercy, austerity, truthfulness. তো আমরা মানুষকে এই ধর্মের যে চারটি প্রধান অঙ্গ সেই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতে চাই: সত্য, দয়া, তপ এবং শৌচর সম্বন্ধে। Getting people to be clean internally as well as externally. তো মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে এবং বাহ্যিকভাবে উভয়ভাবেই তাকে শৌচতা বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে হবে। Śrīmadbhagevojjhitā helps people to cultivate all the good qualities. শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদের সমস্ত শুভ বা সৎ গুণাবলী অর্জন করতে সাহায্য করে। Just like if one will engage in deity worship here, you can see Radha Madhava, how they're decorated very beautifully. So we give so much attention to cleanliness in worshipping the deities. তো কেউ যদি বিগ্রহ সেবা করেন, আপনারা দেখছেন এখানে শ্রী শ্রী রাধা মাধব রয়েছেন, ওনাদের শৃঙ্গার করা হচ্ছে বা ওনাদের সেবায় কত শৌচতা বা কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা হচ্ছে। The devotees work very hard cleaning all the paraphernalia and taking care of all the ornaments of the deities, keeping everything clean. এবং ভক্তরা রাধা মাধবের সমস্ত উপকরণ সমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করছেন এবং তারা অলংকার, সাজসজ্জা সবকিছুই খুব খেয়াল রাখছেন, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছেন। Prabhupada used to quote a common English saying, "Cleanliness is next to godliness." শিল প্রভুপাদ প্রায় এই উদ্ধৃতি করতেন যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ধর্মের অঙ্গ। And Prabhupada said, this movement will become famous just because the devotees take bath regularly. This movement, Krishna consciousness, will become famous simply because the devotees take a bath regularly. তো শিল প্রভুপাদ বলতেন যে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন এই কারণেই সফল হবে কারণ ভক্তরা প্রত্যেকদিন শৌচতা অবলম্বন করছে বা প্রত্যেকদিন তারা স্নান করছে। There are many parts of the world where people do not bathe regularly. পৃথিবীর অনেক অংশের লোকেরাই প্রত্যেকদিন স্নান করে না। What to speak of cleaning the heart? That is a bigger thing, to get people to clean themselves internally as well as externally. তার হৃদয়ে শুচিতার আর কি কথা, তারা বাহ্যিকভাবেই সূচিগ্রস্ত হচ্ছে না, তাদের হৃদয় পরিষ্কার বা হৃদয় মার্জনের কথা তো অনেক বড় ব্যাপার। So we learn all of these things by coming to Krishna consciousness. তো
তো আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আসার পরে এই অনেক ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করি। Before coming to Krishna consciousness, we had no real standards of cleanliness. কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আসার পূর্বে আমাদের সেরকম কোনো সুচিতার বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মানদণ্ড ছিল না। We would wear jeans day after day. তো আমরা দিনের পর দিন একই জিন্স প্যান্ট পরতাম। Never think to wash them. কোনোদিন তাদের ধোয়ার কথা ভাবতাম না। But you become a devotee and you get a dhoti and every day you wash it. এবং আপনি যখন ভক্ত হন আপনি একটি ধুতি পরিধান করছেন এবং প্রত্যেকদিন আপনি এটাকে পরিষ্কার করছেন বা ধুচ্ছেন। Every day we learn the importance of bathing. 2-3 times a day people sometimes are surprised. এবং আমরা প্রত্যেকদিন 2-3 বার পর্যন্ত স্নান করার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হচ্ছি। লোকেরা মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যায়। But what is even more important is cleaning the heart, and this is what we do here in the temple when we come and see the deities and when we sit and hear śrīmadbhagevojjhitā. এবং তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো হৃদয় মার্জন করা। আমরা মন্দিরে এসে শ্রী ভগবানের বিগ্রহের দর্শন লাভ করে শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে শ্রবণের মাধ্যমে এই হৃদয় মার্জন প্রক্রিয়া করে থাকি। So this message of Śrīmadbhagevojjhitā is a medicine for the Kali Yuga, to overcome all the faults of the Kali Yuga. তো শ্রীমদ্ ভাগবত এই কলিযুগের সমস্ত রোগের বা সমস্ত ত্রুটির একটি ঔষধ রূপে কাজ করে। It is stated in Śrīmadbhagavata, Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunais tatra samaste asuraha harav bhaktasya kuto mahadguna manoratena satī bhavato bahi. That one who is a devotee of the Lord, he will have all the good qualities. শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে এই শ্লোকে যে কেউ যদি ভগবানের ভক্ত হন তাহলে তার মধ্যে সমস্ত সদ্গুণাবলী প্রকাশিত হয়। Because he surrendered himself to the personality of Godhead, so all the demigods bestow their blessings on that person. যেহেতু ব্যক্তিটি শ্রী ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করছেন, নিজেকে আত্মসমর্পণ করছেন, সমস্ত দেবদেবতাগণ তার উপরে আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। But one who is not a devotee, even though he may be very expert in maintaining his family, or he may be very expert in practicing the mystic yoga process, but if he is not a devotee, he has no good qualities. এবং কোনো ব্যক্তি যদি পরিবার প্রতিপালন অত্যন্ত সুদক্ষতার সাথে করে থাকে অথবা সে অত্যন্ত বিভিন্ন ধরনের যোগ এবং মন্ত্রতন্ত্রের বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে যায় কিন্তু তারপরেও কিন্তু সে কোনো প্রকৃত লাভ পেতে পারে না। He remains on the material platform under the modes of nature. He's struggling with the modes of material nature. Sometimes he may be in goodness, but sometimes he's influenced by passion and ignorance. তো তিনি এই প্রকৃতির ত্রিগুণের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন এবং এর মধ্যে থেকে সংগ্রাম করে যান। কখনো কখনো তিনি সত্যগুণে থাকেন, কখনো তিনি রজগুণে, আবার কখনো তিনি তমগুণে চলে যান। But one who is actually the devotee, he should be on the transcendental platform. He's above the modes of nature. কিন্তু কেউ যখন ভক্ত পরিণত হয় তখন সে এই ত্রিগুণের অতীত হয়ে যায় বা তার উপরে অবস্থান করে, তখন সে আর এই গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। So hearing the Śrīmadbhagavata, this is the real process by which we can overcome the modes of nature. তো শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে শ্রবণ করা এটাই হলো সেই পন্থা যার মাধ্যমে আমরা এই গুণের স্তরগুলো অতিক্রম করতে পারি। Srila Prabhupada explained this, that 18,000 verses are there in Śrīmadbhagavata. শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে শ্রীমদ্ ভাগবতে 18,000 শ্লোক রয়েছে। And Prabhupada said, my Guru Maharaj spoke for 1 month on the first verse. এবং শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমার গুরু মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম শ্লোকের উপরে 1 মাস ধরে প্রবচন করেছিলেন। So he said you can take 1 month for each verse. 18,000 months means 1,500 years. তো আপনি এইভাবে যদি শ্রীমদ্ ভাগবতের একটা শ্লোক 1 মাস ধরে অধ্যয়ন করেন তাহলে 18,000 শ্লোক অধ্যয়নে আপনার 18,000 মাস মানে 1,050 বছরের বেশি লেগে যাবে।
In this way you can pass 1500 years just study Srimad Bhagavatam. এইভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করে আপনি 1500 বছর অতিক্রম করে ফেলতে পারেন। There's nothing wasted, but you get the greatest benefit. কোনো কিছুরই নষ্ট হয় না বা বিফলে যায় না, আপনি সর্বোত্তম উপকার পেতে পারেন। Srila Bhakti Vighna Thakur said, even if there are no other books on the planet, if there's only Srimad Bhagavatam, there's no problem. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে পৃথিবীতে যদি সমস্ত বই গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যায় কোনো অসুবিধা নেই, যদি শ্রীমদ্ ভাগবত থাকে আমাদের কাছে। Everything is there for the welfare of society in Srimad Bhagavatam. সমাজের জন্য কল্যাণকর সবকিছুই শ্রীমদ্ ভাগবতে দেওয়া রয়েছে। And more people are beginning to appreciate the importance of Srimad Bhagavatam. এবং ক্রমে ক্রমে মানুষেরা আরো বেশি করে শ্রীমদ্ ভাগবতের গুরুত্ব উপলব্ধি করছে এবং স্বীকার করছে। Even the different Sanskrit scholars and the people who teach Asian studies and so on, they're all coming to hear about Srimad Bhagavatam. বিভিন্ন সংস্কৃত পণ্ডিতরা এবং যারা এশিয়া সম্বন্ধিত চর্চা করেন জ্ঞানের, তারাও এই শ্রীমদ্ ভাগবত শিক্ষা লাভ করার জন্য আসছেন আমাদের কাছে। Initially people were hearing Bhagavad Gita. More and more people becoming familiar. Oh yes, Bhagavad Gita. Yes, we know Bhagavad Gita. But now more and more people are hearing Srimad Bhagavatam. তো আগেকার দিনে লোকেরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার উপরে বেশি চর্চা করতো, সবাই গীতার ব্যাপারে জেনে গিয়েছিল, কিন্তু এখন শ্রীমদ্ ভাগবতের চর্চা অনেক বেড়েছে এবং মানুষেরা আরো শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা জানতে পারছে। And we're creating that demand because of our preaching, because of our programs of sankirtan and book distribution. এবং আমাদের সংকীর্তন প্রচার, গ্রন্থ বিতরণ ইত্যাদি প্রচার কার্যক্রমের দ্বারা আমরা এটিকে আরো বিস্তার লাভ করাতে পারছি। So Srila Prabhupada wanted that we would distribute all these books, and then people will want to understand them more. They will come to us just to understand these books. তো শিল প্রভুপাদ বলতেন যে আমরা সমস্ত গ্রন্থসমূহ আরো বেশি পরিমাণে বিতরণ করব এবং যে সমস্ত ব্যক্তিরা এই ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে জানতে চান বা বুঝতে চান, শুধুমাত্র বোঝার জন্য তারা আমাদের কাছে আসবেন। So the Krishna consciousness movement is for education, to give people the most valuable education. এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে শিক্ষা প্রদান করা, এবং এই শিক্ষাই হলো মানুষের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। The Srimad Bhagavatam, it is described by Srila Vyasadeva in the very beginning of the book. Nigama kalpataror galitam palam shukamukad amrita dravashammitam pibata bhagavatam rasamalayam mahuraho rashika bhavi bhavukaha. That this Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of the Vedas. শিল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ ভাগবতের শুরুর দিকে বলেছেন যে শ্রীমদ্ ভাগবত হলো সমস্ত গ্রন্থের সার। The Vedas are like a tree, but the valuable part of the tree is the fruit. তো বেদেরা হলো বৃক্ষের মতো, কিন্তু সেই বৃক্ষের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হলো ফল। Just like now is mango season, the mango trees have mango fruits, and when they have mango fruits, the trees are very valuable. They're worth a lot. তো এমন যখন আমের মৌসুম, এখন আম পাওয়া যাচ্ছে, তো গাছে যখন আম থাকে তখন সেই গাছের গুরুত্ব অনেক বেশি থাকে। But when there's no fruit, nobody bothers. Oh, okay, go ahead, go. যদি ফল না থাকে তাহলে সেই গাছের ব্যাপারে কেউ ফিরেও তাকায় না, ঠিক আছে এই তো গাছ। But as soon as the fruits start to come on the tree, the dog will be there, the guards will be there. Don't touch these fruits. কিন্তু যখনই গাছে ফল আসবে তখন সেখানে কুকুর এবং প্রহরী দিয়ে সেখানে পাহারা দেওয়া হবে, গাছকে আপনি স্পর্শ করবেন না। So the Vedas are like the tree, and the Srimad Bhagavatam is the fruit, the valuable part of the Vedas. তো শ্রীমদ্ বেদেরা হলো সেই বৃক্ষের মতো এবং শ্রীমদ্ ভাগবত হলো সেই বৃক্ষের ফলের মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান অংশ। And this fruit is very special because it's come
from the lips of Shukadeva Goswami. এবং এই ফল অত্যন্ত সুস্বাদু কারণ এটি সুখদেব গোস্বামীর মুখ নিঃসৃত। So it's all ras, it's concentrated ras. তো এখানে সমস্ত রসের ঘনীভূত সম্মিলন আপনি পাচ্ছেন। Just like when we get fruit, you get, you get a big thick skin, and then inside the fruit there's a big stone. You only get a little bit of actual meat, of the flesh of the fruit. It's not so much. When you take off the skin and take out the seed, there's not much left. তো ফলের মধ্যে থাকে একটা খোসা, মোটা খোসা থাকে, ভেতরে একটি বীজ থাকে। তো এই সব কিছু ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে প্রকৃত ফল কিন্তু আপনি অল্পই পান। But Srimadbhagavatam is not like that. কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতম এরকম নয়। It is all thoroughly relishable and easily digestible. এবং এটি পুরোটাই কিন্তু আপনি রস আস্বাদন করতে পারবেন এবং অতি সহজ পাচ্য। Right? Sometimes I don't know if I can digest it. No, Srimad Bhagavatam is easily digestible. অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে না আমরা এটা হজম করতে পারবো কিনা, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতম অতি সহজ পাচ্য, সহজেই হজম হয়। Because it has come from the mouth of Shukadeva Goswami. Shuka means parrot. কারণ এটি সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে এসেছে। সুখ মানে টিয়ে পাখি। And it's common knowledge that if that mango fruit has been touched by the parrot, that's a good mango, that's a sweet mango. এবং এটি একটা সাধারণ জ্ঞান যে কোনো তোতা যদি সেই আমটিকে খায় বা টাচ করে, স্পর্শ করে, সেটি বুঝতে হবে সেটা একটা মিষ্টি আম। So this Srimad Bhagavatam has come from the lips of Shukadeva Goswami, therefore it is all the more relishable. তো শ্রীমদ্ ভাগবত যেহেতু সুখদেব গোস্বামীর মুখ নিঃসৃত, সেই জন্য এটি আরো বেশি আস্বাদনযোগ্য। And we should understand, he's not just a parrot. You know, the parrot, you teach them to chant, they will just repeat what you say. We say somebody is parroting something, he's just repeating everything verbatim. তো এই সুখদেব গোস্বামী শুধু যে একজন তোতা পাখি এরকম নয়। একটি তোতাকে যদি কিছু শিখিয়ে দেওয়া হয়, সে কিছু না বোঝে বারবার সেটাই বারবার বলতে থাকবে, কিন্তু সুখদেব গোস্বামী তিনি হৃদয়ঙ্গম করে বলছেন। But Shukadeva Goswami is not just parrot. He is actually he's speaking this Srimad Bhagavatam in such a way to make it even more relishable and more attractive. তো সুখদেব গোস্বামী শুধুমাত্র একটি তোতার মতো মুখস্থ বলছে না, সে শ্রীমদ্ ভাগবতকে তার উপলব্ধি দিয়ে এমনভাবে প্রস্তুত করছে যাতে এটি আরো বেশি আস্বাদনযোগ্য এবং সহজপাচ্য হয়। And the proof is that even Srila Vyasadeva, who was the guru of Shukadeva Goswami, was the father and also the guru, and he'd spoken Srimad Bhagavatam to Shukadeva Goswami. But even Srila Vyasadeva, he comes to hear Shukadeva Goswami speak. তো তার সেই রস ভাগবত এতই রসে পরিপূর্ণ ছিল যে সুখদেব গোস্বামীর পিতা ব্যাসদেব এবং তার গুরু ব্যাসদেব, যেই ব্যাসদেব তাকে শ্রীমদ্ ভাগবত শিক্ষাদান করেছিলেন, সুখদেব গোস্বামী যখন বললেন তখন তিনিও সেটি শ্রবণ করতে আসলেন। And Narada Muni, he's also come to hear because they want to hear how nicely Shukadeva Goswami is presenting these teachings. এমনকি নারদ মুনিও সেই শ্রীমদ্ ভাগবত শুনতে এসেছিলেন, কারণ তারা দেখতে চেয়েছিলেন যে সুখদেব গোস্বামী কত রসপূর্ণভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত প্রস্তুত করছেন। How it is all full of ras. এবং কিভাবে এটি একদমই রসে পরিপূর্ণ। Everyone needs some ras in life. If you don't get your ras from bhakti, then you'll go and find the ras of the material world. প্রত্যেকের জীবনে কিছু রসের দরকার। কেউ যদি ভক্তিতে রস খুঁজে না পায়, তাহলে সে বিভিন্ন জড়জাগতিক কার্যকলাপে গিয়ে রসের অনুসন্ধান করে। In the purport of the first verse of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada describes how the impersonalists have put so much emphasis on the impersonal form of the absolute truth that it encourages people in mundane sex.
তো শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম শ্লোকের তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করেছেন যে যারা নির্বিশেষবাদীরা রয়েছে তারা ভগবানের নির্বিশেষ রূপের উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করছে এবং এত প্রচেষ্টা করছে, কিন্তু এটি অনেক সময়ই তাদেরকে অবৈধ সঙ্গে লিপ্ত করছে। Because the impersonalists, they don't get any ras, because it's all one. And if there's all one, there's no ras. তো তারা অনেক সময় রস পাচ্ছে না বলে তারা কিন্তু এতে বেশি দিন মনোযোগ করতে পারছে না। Because I am you and you're me, we're all one, there's no rasa anymore. তো যদি আমি তুমি হই আর তুমি আমি হই আর কারোর মধ্যে যদি কোনো ভেদ না থাকে তাহলে তো কোনো রসেরই স্থান থাকে না। But the soul, the nature of the soul wants to have that ras. কিন্তু আমাদের আত্মার সেই প্রবৃত্তি রয়েছে সেই রসের আস্বাদন করার। And when we don't get spiritual ras, then we look for it in the material world. আমরা যদি চিন্ময়ের রস খুঁজে না পাই তখন আমরা জাগতিক রসের অনুসন্ধানে যাই। And if you're not tasting spiritual bliss, you'll look for the bliss in the material world. আপনি যদি চিন্ময়ে আনন্দ খুঁজে না পান তাহলে আপনি জাগতিক আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করেন। And that's where people take up sinful activities. এবং তখনই লোকেরা পাপপূর্ণ কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে। So we have a big job to do to educate people in śrīmadbhagavata. তো আমাদের একটি বড় দায়িত্ব বা কাজ রয়েছে, সেটি হলো মানুষকে শ্রীমদ্ ভাগবতের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। Okay, thank you very much. Hare Krishna. সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Are there any questions? Yes. আর কোনো প্রশ্ন রয়েছে? Hare Krishna Maharaj, Dandavad Pranam. Thank you so much for your class. Maharaj, as you told that bull and the cow did not complain to Parikshit Maharaj about the Kali. So what is the reason behind? I could not understand. Please explain. তো প্রশ্নটি হলো যে সেই সাররূপী ধর্ম এবং গাভী তারা কলির ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করেনি, তো এটা কেন, এটা একটু বুঝিয়ে বলুন। Well, you have to read the Srimad Bhagavatam, and there are many different reasons why they did not blame the personality of Kali. The personality is Kali standing there with a sword in his hands, but they didn't say, it's him, he did this to us. They simply explained it in philosophical manners. তো শ্রীমদ্ ভাগবত আমরা যদি অধ্যয়ন করি বিভিন্ন জায়গা থেকে এর উত্তর আমরা পাবো। তো আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই যে কলি যদিও সেই তলোয়ার নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তিনি বলেননি যে এই ব্যক্তি আমাদেরকে এই দশা করেছে, তিনি কিন্তু এরকম বলেননি। তিনি বলেছেন দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যা করে। You know, somebody does something wrong to you, we should think, why did he do this to me? তো কেউ যদি আমাদের কোনো ক্ষতি করে আমরা তখন জিজ্ঞেস করি যে কেন এই লোকটা আমার সাথে এরকম করলো? I must have done something wrong to him in the past. তো হতে পারে যে পূর্বে আমি এর সাথে কোনো খারাপ কিছু করেছি। Srila Prabhupada was giving a lecture one time, and in the middle of the lecture a man stood up and he began to hurl abuses at Prabhupada, and then he walked out. And Prabhupada said, I must have offended him in my last life. শ্রীল প্রভুপাদ একদা প্রবচন করছিলেন এবং হঠাৎই একটি লোক প্রবচনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্রীল প্রভুপাদকে অনেক উচ্চবাচ্য অনেক খারাপ কথা বললেন এবং তারপরে তিনি বেরিয়ে গেলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন যে নিশ্চয়ই আমি পূর্বজন্মে এই লোকটির কিছু অপরাধ করেছি। So devotees are very cautious about blaming people for their suffering. How we should react in difficulties and when we're suffering. We should be very cautious. We shouldn't blame others, rather we should understand the nature of suffering. তো ভক্তরা তাদের আচার ব্যবহার কিরূপ হবে তার অত্যন্ত সতর্কভাবে তারা ব্যবহার আচার করেন। তো তারা কাউকে দোষারোপ করেন না এবং তারা ভাবেন যে নিশ্চয়ই আমি পূর্বে কিছু খারাপ কাজ করেছি যার ফল আমাকে ভুগতে হচ্ছে। Generally we say, that's my karma. সাধারণত আমরা শুনি যে আমারই কর্ম ছিল। Another devotee was distributing books one day in the airport, and he offered a book to a man, and the man hit him in the face. তো আরেকবার একটি ভক্ত
বিমানবন্দরে বসে গ্রন্থ বিতরণ করছে এবং তখন সেই ভক্তটি একটি মানুষকে একটি বই দিল, কিন্তু সেই লোকটি তাকে সোজা মুখের উপরে মুষ্টাঘাত করলো। How did the devotee respond? Now he could have fought back, he could have hit him, because he was a well-built young man, he was not a weakling. তো তখন সেই ভক্তটা কিরূপ ভাবে প্রতিক্রিয়া করলো? সে তো চাইলে তাকে উল্টো মারামারি করতে পারতো, সে তো দুর্বল ছিল না, সে ছিল শক্তিশালী একজন যুবক, কিন্তু তিনি এরকম করলেন না। But he simply said, "Thank you, Krishna." কিন্তু তিনি বললেন যে কৃষ্ণ অনেক ধন্যবাদ। So behind everything we have to understand the cause of things. তো প্রত্যেকটি জিনিসের পিছনেই আমাদের তার অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজতে হবে। You don't just look on the surface, but try to look deeper than the surface. আমাদের শুধুমাত্র ওপরের বা বাহ্যিক কারণ দেখলে চলবে না, এর অভ্যন্তরীণ অন্তর্নিহিত কারণও দেখতে হবে। Understand? Yes. Maharaj, you have said that we have to pay attention to cleaning our heart also, in the aspect of cleanliness. We have to clean our heart. Okay, so you have said that when we come to temple, take darshan, hear śrīmadbhis, it helps cleanse our heart. But at my stage, what should be my focus? Should I focus more on darshan or hearing, or what process should I focus like for cleaning the heart? Or is it like all are the same? প্রভু প্রশ্ন করেছেন যে মহারাজ বলছেন যে আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। আমরা মন্দিরে ভগবানের দর্শন লাভ করে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে আমাদের হৃদয় মার্জন করতে পারি। তো এর মধ্যে আমাদের মতো অবস্থায় আমরা কোন জিনিসটাতে বেশি গুরুত্ব দিতে পারি, মন্দিরে দর্শন নাকি শ্রীমদ্ ভাগবত না অন্য কিছু? Yes, we could say that it's all absolute, it's all service to Krishna, but we do give great emphasis on chanting the holy name. That's very powerful. আমরা এই সব কিছুই কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সেবা রূপে এগুলোকে গণ্য করি, কিন্তু এর মধ্যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দিব্য নাম জপ করাটা অত্যন্ত বেশি শক্তিশালী এবং এটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। Chaitanya Mahaprabhu in the Shikshastikam talks about cleaning the heart by the Sankirtan, by the joining in the Sankirtan. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকমে তিনি হৃদয় মার্জনের কথা উল্লেখ করেছেন যে সংকীর্তন আন্দোলনে বা নাম জপের আন্দোলনে যোগদান করে তার হৃদয় পরিশুদ্ধ করতে পারে। But you do want to develop a taste for hearing. কিন্তু আপনাকে অবশ্যই শ্রবণের রুচি উৎপন্ন করতে হবে। Now some people will be more able to hear, will have more qualification for hearing than others. Not everyone has the ability to sit and hear. তো কিছু ভক্তের আবার শ্রবণের প্রতি বেশি উৎসাহ থাকতে পারে, সবার পক্ষে আবার সমান উৎসাহ নাও থাকতে পারে শ্রবণের ক্ষেত্রে। So we have to consider the individual situation. What is he able to do? You know, what's his nature? তো আমাদেরকে প্রত্যেক ব্যক্তি ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে তার আচার বা তার প্রবৃত্তি কিরূপ, সেইভাবে তাকে তার ভক্তিযোগের অঙ্গটি পছন্দ করতে হবে। And someone's not able to hear, then let them do service. Serve the devotees. তো কেউ যদি শ্রবণে অতটা উৎসাহী না হয় তাহলে তাকে সেবায় যুক্ত করে দাও, তারা ভক্তদের বিভিন্ন সেবায় যুক্ত হয়ে যাক। So Chaitanya Mahaprabhu stressed chanting the holy name and giving service to the devotees. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম জপের উপরে এবং তারপরে ভক্তদের সেবার উপরে জোরদান করেছেন। And then you get more taste for hearing. এবং তারপরে আপনি শ্রবণের জন্য আরো বেশি রুচি লাভ করেন। And with taste from hearing you can cleanse the heart. এবং যখন আপনার শ্রবণের রুচি উৎপন্ন হয় তখন আপনার হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Yes. Thank you very much, Maharaj. Today's class is especially saying about rectifying the negativity through Srimad Bhagavatam class, and you are saying some people don't have ruchi or taste in Bhagavatam class, but I just want to share with you also on this point that there is an organization has been broadcasting worldwide Samaveda,
for years now. And I was just thinking that we should make somehow the other arrangements, so broadcasting Śrīmad Bhagavatam even if they have taste or no taste, because the instruction is right there, Nityam Bhagavatam Seva. Thank you. Okay, Mataji, thank you. তো মাতাজি মন্তব্য করলেন যে সবার রুচি নাও থাকতে পারে শ্রীমদ্ ভাগবতমের শ্রবণের ক্ষেত্রে, কিন্তু আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্ব জুড়েই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রবচন বা বাণী প্রচার করে চলছে, তো এটাকে আমাদের আরো বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা নিতে পারি। It's important devotees here in the association of devotees. Just simply broadcasting is nice, it's okay, but what you need to have that association with the devotee. That will make a bigger difference. হ্যাঁ, শ্রীমদ্ ভাগবতের বাণী সম্প্রচার হচ্ছে, সেটা খুবই ভালো কথা, কিন্তু এটাকে কার্যকরী করতে আমাদের ভক্ত সঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করতে হবে, তাহলে তাদের আরো বেশি পরিবর্তন হবে। Prabhupada was asked, what's better? We just read the books or we go and hear Śrīmad Bhagavatam from a devotee? তো শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কোনটি বেশি উত্তম, শ্রীমদ গ্রন্থ অধ্যয়ন নাকি ভক্তদের মুখ থেকে শ্রবণ করা? Prabhupada said you have to hear from the devotee, and he said why? He said because that devotee, he'll pull you by the ear and he'll get you to hear. তো শ্রীল প্রভুপাদ বলছে তোমাকে ভক্তের মুখ থেকেই শুনতে হবে, কারণ সে তোমার কান টেনে তাহলে তোমাকে শুনিয়ে দেবে, তোমার ভেতরে ঢুকবে ব্যাপারটা। Okay, Hare Krishna, thank you very much, Srila Prabhupada ki jai. Okay, if there's more questions you can come forward, but you know I don't want to keep everybody. আরো প্রশ্ন থাকলে আপনারা এসে মহারাজকে করতে পারেন, কিন্তু আমরা এখানেই প্রবচন সমাপ্ত করছি। হরে কৃষ্ণ।